Hi dear students, next topic is basis for a vector space. As we know, the set of real numbers R is a vector space. We know the real line. ഈ റിയൽ ലൈനിനെ സ്പാൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു വെക്ടർ പറയാൻ പറ്റുമോ? ഈ റിയൽ ലൈനിനെ സ്പാൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു വെക്ടർ ഇപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ 1 എന്നുള്ള വെക്ടർ 1 belongs to R can the 1 belongs to R can span or singleton set 1 മതി ആ എൻ്റെ റിയൽ ലൈനെ സ്പാൻ ചെയ്യാൻ. കാരണം 1 എന്നുള്ള വെക്ടർ മതി. കാരണം 1ന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് 1ന്റെ റിയൽ നമ്പർ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാ നമ്പറിനെയും പറഞ്ഞോടാ √2 equal to √2 times 1. Any real number R equal to R times 1, where R is a scalar. So one can generate the entire real line using scalar multiplication. So ഇങ്ങനെ ഇപ്പോ R2 ജനറേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു 1 0 and 0 1. This set can generate R2. അപ്പോ R3 ജനറേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ Rn ന് നമ്മൾ E1 E2 etc. En can generate the n-dimensional space Rn. Now if the vector space V can be generated by or can be spanned by or V equal to span of some set S and S is a finite set, then we say that V is a finite dimensional vector space. എപ്പോഴാണ് ഒരു വെക്ടർ സ്പേസ് ഫൈനൈറ്റ് ഡയമെൻഷനിൽ ആവുക? If a finite number of vectors span the vector space. അപ്പോ ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ് എന്നല്ല, വി ഫൈനൈറ്റ് ആയിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല, പക്ഷെ വിനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ വെക്ടേഴ്സിന്റെ സെറ്റ് ഫൈനൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ we say that capital V is a finite dimensional vector space. If S equal to V1, V2, etc. Vn is a finite set of vectors, it's a set of vectors in a finite dimensional vector space V, then S is called a basis for V. Basis, we define the term basis if capital S span V and capital S is linearly independent. എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ R2 നോക്കാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ R2 1 0 0 1 നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എനി AB എനി എലമെന്റ് R2 എലമെന്റ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും? ഓർഡേർഡ് പെയർ ഉണ്ടാവുക. ഏത് ഓർഡേർഡ് പെയർ AB-യും നമുക്ക് A into 1 0 plus B into 0 1 എഴുതാം, where A and B are scalars. Therefore the any vector can be the entire R2 can be spanned by 1 0 and 0 1. So first condition is okay, our S is the set 1 0 and 0 1 here. The next one, S is linearly independent. This linearly independent since if K1 into 1 0 plus K2 into 0 1 equal to 0. 0 means 0, R2 0 എന്ന് പറഞ്ഞാല് 0 0 ആണ്. Then K1 left side simplify the K1 K2 0 0.
That is A1 equal to. So yes, S satisfy both the condition of a basis. Therefore, ഇതുപോലെ Rn if Rn is the n-dimensional vector space, Rn is a vector space, finite dimensional vector space, where n is a finite number, then it has the basis E1, E2, etc. En, where E1 or E1 equal to 1, 0, 0, etc. n tuples ആണ് ഇതൊക്കെ. E2 equal to 0, 1, 0, etc. 0. And finally, En equal to 0, 0, etc. 0, 1. This is called a standard basis. This is the set of standard vectors. Is called a standard basis. Standard basis for ഇതിന് ബേസിസ് വേറെ ഉണ്ടാവും. ഇതിന് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബേസിസ് ആണ്. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബേസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഒബ്വിയസ് ആയിട്ടുള്ള ബേസിസ് ആണിത്. നമുക്കറിയാം ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും അതേപോലെ സ്പാൻ ചെയ്യുന്നതും വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് സ്പാൻ ചെയ്യുന്നതും ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡൻസും നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ Rnന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബേസ് ആണ് E1, E2, എക്സെട്ര En. അതേപോലെ R2ന്റെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ 1001 is the standard basis for R2. അങ്ങനെ എല്ലാ R3ക്കും R4നും ഒക്കെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ഇനി what is Pn? Pn polynomials with degree less than or equal to n ആണ് Pn. Now Pn-നെ നമുക്ക് ബേസിസ് ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുക 1x etc. x square x raised to polynomial of degree up to n. ഇതിന്റെ ബേസിസ് ഇതാണ് വരിക 1x etc. x raised to n, and any polynomial with a degree n this can generate Pn and this linearly independent in fact. ഇത് രണ്ടും നമ്മളെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. So this is the standard basis. അപ്പൊ ഇനി ബേസിസ് ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് നോക്കാം. Show that V1 equal to 1, 2, 1, V2 equal to 2, 9, 0, V3 equal to 3, 3, 4. Form a basis for R3. ഇതൊരു ബേസിസ് ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പ്രൂവ് ചെയ്യണം. ഒന്ന്, ഈ വെക്ടേഴ്സ് സ്പാൻ എന്താ പറയാ വെക്ടർ R3നെ സ്പാൻ ചെയ്യും എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം. രണ്ട്, ഇത് മൂന്നും ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ആദ്യം സ്പാൻ ചെയ്യണത് നമുക്കൊരു 3 ഡയമെൻഷണൽ വെക്ടർ ABC അല്ലെങ്കിൽ B1, B2, B3 ABC എന്നുള്ള വെക്ടർ V equal to ABC. We shall prove that this ABC can be spanned by ABC can be written as A1 into 1,
plus K2 into 290 plus K3 into 334. Now we can നമുക്ക് നമ്മളെ ലീനിയർ ഇൻഡിപെൻഡൻസിന് K1 K2 K3 ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ K1 നെ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ C1 C2 C3 ഉപയോഗിക്കും. Okay. Now we can solve for C1 C2 and C3. എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക? ഇതിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക? C1 into 1 plus C2 into 2 plus C3 into 3 equal to A. ഫസ്റ്റ് കമ്പോണന്റ് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുക. അത് C1 plus 2C2 plus 3C3 equal to A is the first equation. What about the second equation? B equal to 2C1 plus 9C2 plus C3 എന്തായിരിക്കും? 3C3 equal to B. This is the second equation, and third equation that C equal to മൂന്നാമത്തത് അത് C1 plus 0C2 ആണ്. 0C2 എഴുതാം, എഴുതാതിരിക്കാം അല്ലെ. 4C3 equal to C. This is the third equation. We have to solve these three equations and find C1. We have to solve C1, C2 and C3 in terms of ABC. ഇപ്പൊ ആദ്യത്തെ അവസാനത്തെയും ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്താൽ ആദ്യ ഇക്വേഷൻ C3 in terms of C1 കിട്ടും. ആദ്യത്തെ അവസാനത്തെ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്താൽ C1 പോയി കിട്ടും. ഇത് നമുക്ക് എക്കലോൺ ഫോർമുല റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡിൽ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാം. കോഎഫിഷ്യന്റ് മെട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വരിക 1 2 3 2 9 3 1 0 4 ആണ്. ഇതിന്റെ ഡിറ്റർമിനന്റ് വരിക എന്താണ് വരിക? 1 into determinant of the coefficient matrix. Determinant of the coefficient matrix ആണ് 1 into 9 minus 0 ആണ് വരിക. 2 into 2 4 8 minus 3 5 ആണ് വരിക. plus 3 into 0 minus 9 ആണ് വരിക. minus 9 is equal to 36 minus 10 minus 27 ആണ് വരിക. So 36 minus 37 and that is minus 1, and that is not zero. So the determinant of the coefficient matrix not equal to 0, so that the system has a unique solution. Therefore the system of equations has a unique solution, and that solution gives a C1 and C2 and C3 in terms of ABC that can be solved. Solve ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പല മെത്തേഡുകളുണ്ട്. ആദ്യത്തെ രണ്ടാമത്തെ നമ്മൾ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ എന്താ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താല് C1 ഉം C2 മാത്രമുള്ള ഇക്വേഷൻ കിട്ടും. അങ്ങനെ ആ C1 ഇതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ C3 കിട്ടും. അങ്ങനെ ഓരോന്നായിട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ എക്കലോൺ മെട്രിക് ഫോമിൽ ഇത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടും ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആ സൊല്യൂഷൻ, ഫ്രം ദാറ്റ് സൊല്യൂഷൻ വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് C1 C2 and C3 in terms of ABC. Therefore this
these vectors 1 2 1 2 9 0 and 3 3 4 span ABC or span the set RQ. The given vectors span RQ. Next we show that these vectors are linearly independent. The vectors are linearly independent. Linearly independent ആണെന്ന് കാണാനും ഏകദേശം ഇതുപോലെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ K1 into first vector. First vector is 1 2 1 2 9 0 3 3 4. Equal to 0 in the value, we shall get K1, K2 and K3 are zeros. If we solve it, K1 plus 2K2 3K3 0, 2K1 plus 9K2 plus 3K3 0, K1 plus 4K3, K1 plus 4K3 equal to. Again, this is a system of homogeneous equations, and the system may have infinite number of solutions, but the coefficient matrix is the same as this matrix, and the determinant of the coefficient matrix is non-zero. Therefore, this system has a unique solution, and that unique solution is the trivial solution K1 equal to 0. That is system of homogeneous system എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം K1 equal to 0, K2 equal to 0, K3 equal to 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഇക്വേഷൻ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഇക്വേഷൻസ് എല്ലാ ഇക്വേഷനും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആണ്. പക്ഷെ ഇതല്ലാതെ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ കോഎഫിഷ്യന്റ് മാട്രിക്സിന്റെ ഡിറ്റർമിനന്റിൽ 0 ആയി പോകണം. പക്ഷെ ഇവിടെ കോഎഫിഷ്യന്റ് മാട്രിക്സിന്റെ ഡിറ്റർമിനന്റ് നോൺ സീറോ ആയതുകൊണ്ട് the unique solution is the trivial solution K1 equal to K2 equal to K3 equal to 0, so that therefore unique given set of equations are one set of vectors linearly independent. So being linearly independent and span RQ, the vectors form a basis for RQ. Okay. Now we are familiar with the matrix, the space of 2 by 2 matrices M22. M22 is the space of all 2 by 2 matrices. So M22 equal to set of all A, B, C, D, where A, B, C, D are real numbers. Now show that, second question is, show that M1 equal to 1 0 0 0, M2 equal to 0 1 0 0, M3 equal to 0 0 1 0, M4 equal to 0 0 0 1, form a basis for M2. Well, this M22 ഒരു ബേസിസ് ആണെന്നാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണെന്ന് പറയണം, രണ്ട് സ്പാൻ ആണെന്ന് പറയണം. വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് സ്പാൻ ചെയ്യണം പറയാൻ പറ്റും, കാരണം അതിന്റെ പൊസിഷൻ വെച്ചിട്ട്.
ഫസ്റ്റ് കമ്പോണന്റ് തരാൻ M1 ഉണ്ട്, സെക്കൻഡ് കമ്പോണന്റ് തരാൻ M2 ഉണ്ട്. അപ്പൊ നോക്കാം ABCD, the matrix ABCD can be written as A into M1, A into 1 0 0 0, B into 0 1 0 0, plus C into 0 0 1 0, plus D into 0 0 0 1. Therefore, ABCD can be expressed as a linear combination of the given vectors. Therefore, these four vectors M1, M2, M, therefore M22 is the span of the set M1, M2, M3, M4. And next we have to show that these four vectors are linearly independent. അതും വളരെ എളുപ്പമാണ്. K1 into 1 0 0 0 plus K2 into 0 1 0 0 plus K3 into 0 0 1 0 plus K4 into 0 0 0 1 is equal to 0 എന്നാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. പക്ഷെ മെട്രിക്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം 2x2 മെട്രിക്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4 എൻട്രീസും 0 അല്ല 0 ആണ്. ഇതിന്റെ മീനിങ് എന്താണ്? നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് ചെയ്ത് ആദ്യത്തെ K1 0 0 0 രണ്ട് ആഡ് ചെയ്ത K1 K2. ഇപ്പൊ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് നമ്മൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത K1 K2 K3 K4 this equal to 0 0 0 0. K1 equal to K2 equal to all the K1 K2 K3 and K4 are 0. Therefore, the given system is linearly independent. Being linearly independent and span the space, the given vectors M1, M2, M3, M4 are form a basis for the metric space. Sorry, the space M2. Okay.